Keym. If there are two celebrities wenye wanafanya vijana Kenya waishi kwa depression, wakishindwa kwa nini wao walizaliwa bila pesa na bado hawana pesa na hawajakuwa celebrities, are these two guys, KRG the Don and Ringtone the fake gospel artist. Do you know that these guys live fake lives? Now I know sometimes unawaangalia una wish ungekuwa na maisha kama yao, but the reality is that they don't live the lives they tell you that they live. These guys are broke. They have already told you that they are broke, but they want you to understand that they are rich. Weka KRG the Don kando. Let's talk about this fake gospel artist Ringtone. Very few days ago, Mungai Eve alitembelea Ringtone na akamfanyia interview. Now when Mungai Eve started the interview, Ringtone kama tabia yake akampeleka kwenda kumuonyesha utajiri yake ya magari ili atuonyeshe kwa screen vile yeye ako na magari nyingi. However, in the process ya hiyo interview, the fake gospel artist ali-expose two red flags zenye zinaonyesha kwamba yeye sio ni millionaire, and if he is a millionaire, is only a millionaire of lies. Number one, wakati Mungai alienda kuonyesha magari za Ringtone, alificha number plates za gari zake. Now, elewa, the purpose of the interview ilikuwa kuonyesha vile Ringtone ni tajiri at a very young age and therefore successful. Never mind, this guy calls himself chairman wa gospel artists in Kenya. Now, I want to ask you, umeita Mungai Eve akuje akave story ya vile wewe ni tajiri na vile uko na mali nyingi at a very young age, and then akikuja kukava utajiri yako unafunika number plate. If indeed wewe ni tajiri, mbona hakuachilia hizo number plates aziweke open so that the moment Kenya will see that number plate with a different person, ajue kwamba hii gari ilikuwa ya Ringtone, aidha ameuza ama imeibiwa, aidha uambiwe ama uaibishwe kwamba gari haikuwa yako. What is the purpose of hiding the number plate? That's a secret number one. Before I go to number two, I want to give you a challenge. Nikuulize, kwa kijiji yenu yenye mimi sijui, wewe mwenye una watch, kuna yule jamaa huwa mnasema ama ile familia mnasemanga, huyu ndiye tajiri wa hii kijiji, ndiye ako na hizi pesa. Now huyo tajiri, probably you all know what that tajiri does so that he gets that money. But even though mnajua kwamba ako na pesa na kwamba anaishi maisha mazuri, the reality is that huyo tajiri atakangi mjue specifically ako na pesa ngapi, na hatakangi mjue wakati ame-earn pesa kiasi fulani ati akifikisha milioni moja akuje kuita mkutano ya kijiji awaambie kwamba amefikisha milioni moja, ya pili nilifikisha, kujeni sijui bash ya kufikisha milioni ya pili, kujeni sijui bash ya kununua ng'ombe zingine 100. Never. They live a very secret life. But KRG and this fake chairman wa gospel artists in Kenya wanataka wakifanya kitu wanaanika so that Kenyans wajue that they are rich. Ondokea hiyo. Number 2 red flag yenye Ringtone ali-expose. Mungai Eve alifanya makosa. Akamuuliza, wewe unasemanga wewe ni tajiri sana. Na kweli kama hizi gari zote ni zako, basi wewe ni tajiri. Kama uko na hii nyumba na uko na nyumba ingine, basi wewe ni tajiri. The question is, what is the source of your wealth? Hiyo ni swali moja fake gospel artists alishindwa kujibu. Okay, approximately is it gari zako ni how much? Niko na magari kama 12. Kama 120 million hapa. 120 million. Na hizi tatu sasa zenye tunaona hapa. Hizi mbili na BMW 22 million, 15 million. Hii ni kama 10 million. So hiyo ni 32, around 40. Around 40 million. Wow, na hii pesa yote source ya wealth ya chairman gani? Chairman anaimbia Mungu. Chairman anatumikia watu wa Mungu.
for example wakati nilitoa nyimbo ya Pamela, nakumbuka nikipita town nikapata mama mwingine akaniambia msichana wangu anaitwa Pamela, umeimba hiyo nyimbo mpaka amerudi kwa Mungu. Kijana yangu nataka kukusupport ministry yako. Huyo mama akaniandikia cheki ya 1 million. Sikuwa nimetumikia. Na hii story ni ya kweli, ulituambia tena bado. So unaona si hiyo peke yake, ni vitu mingi. So mimi napata ukifanya kazi ya Mungu unapata hata pesa za free. Wow, kwa hivyo pesa yako ni kwa Mungu. Kwa hivyo kwa Mungu kuna pesa. Kuna pesa mingi sana. Hata nahurumianga sana wale wanatoroka wakienda kwa club. Club unateseka. Kwa sababu yeye ni chairman, huwa anakutana na watu wengi sana wa charity. So hiyo milioni ndio imemkeep as a millionaire mpaka leo. Alishindwa kusema kwamba hiyo milioni alipopokea aliinvest kwa biashara gani. If you say you are a millionaire and you don't tell us what you do to get those millions, then it tells us that either wewe ni mwizi, wewe ni mtu wa wash, of which mtu wa wash anafaa kuwa na connection. And by the way, kuna watu wanasemanga kwamba labda akue Ringtone anakuanga wa wash. Let me tell you one of the big secrets zenye watu wa wash wanafanyanga. They never want their faces to be seen. They never even want you to know or understand any of their moves. They don't want you to learn their connections. Hawatakangi mjue paths zenye wanapitia ama wanatumia nani ama wanafanya nini, because the moment you know, they are exposed and that wash is done. So the answer is, this guy Ringtone is living a fake life, a life that is only available on screens, a life that he cannot explain to people when you meet him and ask him serious questions like, uko na milioni ngapi? Uko na pesa ngapi? Ulizitoa wapi? Na ulizipata lini? Those are questions they cannot answer. So what do you learn from that? That hizi vitu zenye unaona kwa screen na zile vitu zenye ziko kwa ground ni tofauti sana. Because if it was true, ungeona number plates za gari za huyu jamaa so that ujue kweli hii ni gari yake. Next time ukiona uisimamishe umsalimie, hi chairman, because this is a guy who like cloud chasing, na anafurahia sana akipita kwa njia mnasema ndo huyu Ringtone, ndo huyu Ringtone, akirukarukiwa na watoto akipitia mahali kuna slums akijigamba na pesa zake. But that's social media. It is very different with the ground. This guy is broke. This guy is broke in reality. Kwa sababu wale watu wako na pesa huwa wataki kujulikana wako na pesa. In fact wakijulikana huwa wanataka kufunika sana. So stop looking at these guys na unafikiria kwamba maisha yako atiko ni mbaya kuliko ya wale wengine atiko sababu wao ni celebrities na wako na pesa. There's a very big difference between being a celebrity and having money. Those celebrities who have money, their business is only distributing money na kuwaonyesha vile wanafanya na pesa zao. I will give you an example. Number 1, kuna huyu jamaa Bill Gates mwenye ako Kenya. Alitoka kwa nchi yake akakuja Kenya kumeet with the government of Kenya, ajue vile atainvest hizo pesa zake hapa Kenya ili aone vile hizo pesa zitasaidia wa Kenya na yeye a benefit kutokana na ile profit atapata kwa hizo pesa. But you will never see Bill Gates akienda kwa TV kwa screen kujigamba vile ako na mamilioni nyingi, vile sijui ako na pesa yake, bila kuongea kuhusu investment ama vile alifanya akapata hizo pesa. Number 2, let's use one of our own, the very rich President Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is a billionaire, if not a trillionaire. If I'm sure, ningemuita trillionaire because this is a guy akona pesa nyingi sana. Pesa zenye akonazo anaweza kula for the rest of his life, and 3 of his generations zinaweza kula bila kufanya kazi, wakiwa tu wamelala na wameketi tu mahali. But you will never see President Uhuru Kenyatta speaking about his money. The only thing yenye mutasikia, amenunua Brookside, ameestablish sijui kampuni gani Roiro, sijui amenunua Rubies, sijui amenunua nini, sijui ameinvest kwa Pandora
sijui ameinua nani, but he will never talk about how wealthy he is. That is the language of a rich guy. So all these things that you see with Ringtone, zote zinakuanga za uongo. This guy is just as broke as you. So don't even admire to live their lives, because just imagine, wewe unamjua kama millionaire, mimi namjua kama billionaire kwa screens, then kesho brother yake ashikwe na ugonjwa ama sister yake ashikwe na ugonjwa. God forbid, sijui kama ako na brother ama ako na sister, na kama ako nao sijasema wagonjeke, I'm just using as an example. God forbid isifanyike, wagonjeke ugonjwa yenye inataka 100,000, umuone tena kwa social media akiomba, akipatiana pay bill ati achangiwe. What will you say? So stop admiring these fake lives.